carnal, dice mi gente, la raza está abajo y tú estás indiferente. Prefieres cerrar los ojos, no vi nada. Estabas ocupado por andar en la tomada. Te gusta tirar el cruising todo el día, buscando a las mujeres como si el mundo acabaría. Pero no sabías que tú podías continuar tu educación para superarte en la vida. Hermano joven, levanta tu frente y siente el orgullo de ser un descendiente de los aztecas, los incas y los mayas. Ayúdame a pelear y vencer. Antonio Díaz con su programa de Mestizo Experience. Todavía ven, traigo la máscara puesta. As you all know, this is a bilingual program, trilingual if I can, when I add some native language into it, because it is basically aimed at those that support indigenous people in our area. I'm still wearing a mask because COVID is still around, plus we got some other kind of viruses and poxes and who knows what else, Sahara sand and all these other sands coming from all around the world. So I'm wearing a mask, not all the time now, because I'm kind of getting to the point that I can breathe better without the mask. But if you're feeling sick, wear a mask, don't spread it around. And those of you that get sick easily, wear a mask so you don't catch anything, because it's still out there. Anyway, having said that, we are again it always seems like every generation is in some sort of peril, right? Some sort of danger. And this generation is not immune to that either, right? Talk about immune diseases and financial crisis. We've been seeing our prices of almost everything going up. Is kind of taking us a few steps back, so it should improve prices that are transported by truck from state to state from the ports, right? But you have to have noticed it. The gasoline prices were outrageous, and they still are. They just went down a little bit. So I'm talking financial right now. And this is all over the place, right? Not just here, since the World Bank controls the world, right? So everybody's going through the same thing. And again, you just have those, what we call the 1%ers, making the money off of all of us, because they're the ones that basically own the World Bank. So I was in some conversations with some people's about these issues, right? Because they're trying to blame one political party versus another and saying this one supports because it doesn't tax. So it always comes down to, well, what does that government do for you besides just taxing you? Or what does it use the taxes for? And we break it down, right? I mean, streets wouldn't be the way they are, bridges, or we wouldn't have all this infrastructure if those taxes weren't spent for that. Plus, we wouldn't have social programs. We have a lot of Republicans that are on Social Security and Medicare and other monies, grants and health cards and all these different things that are out there today. Yet they spit on socialism without really taking in the word Social Security, which was started back in the 20s, 30s. There were hard times then too, right? And so every change that comes from whatever it's going to be impacts different segments of our populations, and not just, again, I say it's not just statewide or nationwide. It ends up being worldwide, right? Throughout our continent and each other continent, because now, even greater now that we're also linked together by the digitizing of money transfers and all this that is so easily done now. Le estoy diciendo que ha estado en pláticas con gente sobre las finanzas y sobre el costo de cosas, ¿no? Como lo que va a hacer sus compras, especialmente la gasolina. Porque si la gasolina, como ha surgido en precio,
pues todo lo que es transportado por las trocas que traen cuando llegan los barcos y los vacían a las trocas las llevan para adentro. Todo subió. Ahora que la gasolina está bajando otra vez, el petro está bajando, pues el costo de esas cosas también debe de bajar, ¿no? Vamos a ver. Y es lo que estaba en una plática con unos amigos que estábamos hablando sobre el costo de todo. Y la política, ¿no? Que ciertos partidos políticos pues le echan la culpa a uno al otro. Y como los republicanos dicen, pues ellos están en contra de los impuestos, de los taxes, y que otros partidos políticos no están más en favor de los impuestos, como los demócratas. Pero yo les digo, pues ustedes, republicanos, ¿qué tantos ya que están a la edad de 65 para allá, o que no están en buena salud, y reciben servicios medicales, servicios como de seguro social, servicios de vivienda y todo esto, digo, esos son servicios sociales. Digo, ustedes no entiendan cuando están ustedes en contra del socialismo, que están en contra de esto, y si se lo quitan, si se lo remueven, ¿de dónde van a agarrar ustedes los fondos para su vivienda, para los servicios de salud, para todo el dinero que les cae? Digo, todos esos impuestos no nomás van para componer calles y banquetas y, ¿sabes? Todo esto que sí vemos que se mejora con los dineros de los impuestos. Solo que estaban en estas pláticas y le digo, pues, si van a estar en un partido o el otro, simplemente le echan la culpa como a un candidato o a otro candidato. Digo, pues, van a ver que le van a quitar todo. Si el caso usted no paga impuestos, como aquí en Texas, todavía se paga los impuestos en la propiedad, ¿no? En sus solares, en sus casas, sus viviendas. Y todos quieren que se bajen. Pues sí queremos que se bajen, pero si seguimos dejando que construyan más estas corporaciones que no pagan impuestos, porque dicen que van a dar empleo y tal, todo esto, no pagan impuestos, no pagan por las servicios de gas, de electricidad, de agua, y nosotros sí. Digo, eso tienen que ver mucho como el costo de sus impuestos, de sus viviendas, porque siguen subiendo por eso, porque seguimos dejando que construyan más, que construyan edificios grandísimos, ¿no? Que en veces ni los usan. Pero como se mejoró, porque hicieron ese edificio nuevo en su barrio, pues ahora cuesta más para pagar sus casas, ¿no? Y especialmente si lo hacen dentro de un barrio y no en una calle mayor, ¿no? Todo esto averiguamos en veces en la política. Y les digo yo, pues, tienen que ver todo esto en la pantalla, ¿no? No nomás pueden decir, no, pues este republicano es mejor porque no nos va a cobrar impuestos, pero les va a quitar todo lo demás y van a seguir porque ellos están en favor como del petróleo, de que hagan un dumpe aquí nuclear sobre nuestras aguas, todas estas cosas. El fracking, que es para el petróleo, pero destruye el agua, destruye el ambiente. Todas estas cosas que se averiguan, ¿no? En la política. Y una de las otras cosas es inmigración. Hablamos de la migración de gentes del sur, ¿no? De México, que todavía es parte de Norteamérica, como se dice. Pero estás para el sur de los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América ha seguido imponiendo peores, digo yo, peores y peores leyes, más estrictas en contra de migración de gente de este piel, ¿no? De nosotros, los que parecíamos a las gentes indígenas aquí antes, porque venimos actualmente siendo descendientes de ellos, aunque hablemos español o inglés, porque nos prohibieron hablar nuestras lenguas, practicar nuestras tradiciones, y migrar, ¿no? Ya cuando dijeron, bueno, aquí va a ser esto y aquí va a ser lo otro, estas son las fronteras y hasta aquí se llega porque ya cruzas para allá, es otra nacionalidad. Todo esto que imponieron en contra de nosotros pudiendo migrar libre,
hace la gente, esas leyes que empezaron ellos y que siguen haciendo, peor y peor, pues tiene peor impacto en contra de nuestra gente, ¿no? Por eso ven que aquí en San Antonio apenas unos cuantos meses para atrás fallecieron casi 60, incluyendo mujeres y niños y ancianos en una troca, en una trailer, ¿no? Por cruzar así sin aire, sin poder respirar en esta calor de arriba de 100 grados. Eso no debe de suceder, porque nuestra gente, la gente indígena que nos ven y ellos mismos saben quién somos. Hasta los gringos cuando empezaron a moverse para acá, para Texas, para el sur, que no querían la gente indígena, si eras comanche o apache, solo que dijeron, no, pues un mexicano es nomás un indio que habla español. Ellos mismos lo veían y nos removían a todos modos, ¿no? Ustedes ven si no saben la historia de los Texas Rangers, los rinches, como ellos eran para que los güeros, los gringos que venían con dinero, pudieran quitar a toda la gente que parecía indígena, que hablaba español, mexicanos, moverlos más para el sur y quitarles las tierras, ¿no? Todo esta es nuestra historia, y esta historia ligada con migración, ¿verdad? Porque ya removiéndote, entonces ellos toman poder, ellos imponen su ley, y que va a ser en contra de nuestra gente, ¿no? Y que todavía existe. Hay gente de Guatemala que antes era parte de México, Honduras parte de México, o Mexicoyot, ¿no? Hasta cuando invadieron los españoles, cuando invadieron los españoles, partieron esas tierras. Solo que todo esto, les digo, es parte de nuestra historia, pero es el pasado que todavía está impactando el presente y va a seguir impactando el futuro de la gente, porque los Estados Unidos de América es de 1800, cuando 12 o más, cuando tomó poder totalmente de este continente básico. Dijo que nadie más podía entrar a esas tierras y más ha hecho leyes, porque los impactos, por eso estaban hablando de las finanzas, ¿no? $1 vale que en México, 11, 12, en Guatemala o en Salvador o en todas estas tierras son más y más para nomás cubrir $1. Y eso es como los Estados Unidos le impone, los Estados Unidos de América le impone tanto pobreza a estos países, que entonces tienen que moverse para acá, porque aunque sean dueños de una tierra, ¿cómo van a comprar una vaca, un chivo, unas gallinas para sobrevivir? ¿Cómo van a hacer eso? Se tienen que mover para la ciudad y la ciudad no les paga nada, están todos ahí, por eso se vienen para acá. Y luego con las leyes antimigratorias, porque otra vez parecen descendientes de las gentes indígenas. What I've been talking about is finances and how we've gotten to this point. Basically, how England, France, and all that, they wound up speaking English anyway, right? The United States wound up following England. And as I've said it before, that in Canada, when you cross over to Canada, you'll see something that says United States and Canada born of the same mother, which means England. And their war against Spain and all this. So when Spain invaded, they converted all native people into Spanish subjects. As the United States invaded, they made war on indigenous people. Comanches, Apaches, you name it. Kiowa, all. The transportation. Anyone that was here. And all Texas tribes by Marabou Lamar, which was in 1838, weren't supposed to exist anymore by 1840, right? Because either you were a Spanish-speaking Mexican, which, like I said already, the Anglos saw us as just Spanish-speaking Indians. And removed us, and using the Texas Rangers, which nowadays are just part of our police force, but back then, they were the ones doing the lynching and everything of Mexicans that refused
to move from their land, right? All this, bringing us up to date, the anti-immigration laws in Texas started with when George Bush was governor. Right now we have Greg Abbott, who continues, because when George Bush was a governor, it was not a felony. And when Bill Clinton was president again, it was not a felony to cross the border. It was a civil law violation. It turned into criminal here under George Bush, and they've pursued it. That's why I say, see, it started back then when they first invaded, that we became Spanish citizens, and then they started breaking up our lands and putting different borders. And then when the United States finally, that battle of 1848 to 1850 with Mexico, and deciding, okay, we're going to put the border in the Rio Grande. But at first they didn't make any actual anti-immigration laws stick, right? Not really. The crossing was more or less liberal, like I said, until they started deciding to make it a felony, which was not until the 1990s. But it's progressed very rapidly since then to now, and now it's a criminal law, and people are sent to prison over it, right? Not just deported. And deportations, let me tell you, deportations didn't start with the United States deporting Mexicans, saying that you cannot cross. We will, you know that, right? The law with Mexico is that Mexicans cannot come over here unless they are guest workers, somehow either married, and back then it's through marriage or guest workers. All other countries can come over here and apply. On Mexicanos is different. They have to be even persecuted, apply for amnesty or something, but not just come over here and remain. They'll be deported right away. That used to be the case for indigenous people. And there have been many deportations and removal acts against all indigenous people, where they were removed. You hear about the Trail of Tears. There was a removal act, right? And there's deportation acts, all within U.S. law. How? When they're the strangers coming into our land. But it happened, and we're still living with it. I've been organizing marches here in San Antonio, Texas, since 1997, addressing that issue of the anti-immigration laws, legislations against not only Mexicans, but Centro and Suramericanos. So it's because you see people dying, people in a trailer here in San Antonio, just a couple of months, about 60 people, 50 some odd in there, dying just to cross because of the financial poverty of their country. And that is imposed by the United States, right? Whether you believe it or not. The United States, through the banking efforts, makes their dollars, their whatever you want to call it, whatever they use as monetary system, have hardly any value. Because then the United States can go over there. We, if I consider, which I'm a United States citizen, can go over there and spend my dollars and get a lot more bang for my buck, right? But it shouldn't be that way. I've always said, their money, any nation's money here on this continent should be valued the same, and then you might stop people wanting to cross over here, because wherever you're from, you love that land, not particularly the government, but the land and the people, because they're your people. That's your land. You grew up there. Anyway, I've been organizing marches here in San Antonio since 1997, addressing anti-immigration legislation against indigenous people, because it violates indigenous people's human rights of migration. The United Nations made a declaration on the rights of indigenous people. And one of those rights is
migration. And of course, the United States still hasn't adopted it, not officially. President Obama said it was a good thing, but he couldn't get Congress to approve it, you see. So the United States is still one of those nations that has not approved or adopted the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Even though it's a human right, globally, by those nations that have accepted it, this country has not. And I keep pushing for it. Because that is equality. And that's why whenever I address any entity of government locally, whether it be city council or commissioner's court or our state's Congress, I tell them that we're still waiting. You can talk about civil rights all you want to, but when we're still waiting for our human right to be given to us, we're still in the back of the line. We're not even human yet. Unless we say, oh, I'm a U.S. citizen, or I'm this citizen, then you have those rights under that government that invaded us, right? It invaded and took over our land. I call them occupier governments. Yeah, I'm a citizen, but if it were up to me, we would have our own land with our own way, the way it was. So the second best thing to that would be to have human rights as a people, and that would be migration rights. So our people wouldn't die crossing illegally through rivers, deserts, mountains, or hopping on a trailer that doesn't even give you any air because they don't want to get caught by today's police force, right? So if we were to be given our human rights to migrate, we could be given an identification card as an indigenous person traveling intercontinentally on our own land that our ancestors once upon a time, because I've always said this, our ancestors traveled from north to south. And when I mean north, I mean like from Montana all the way to the Yucatan or Baja California now, wherever they wanted to, and back the other way, from Honduras or whatever nation you're calling, Brazil, whatever. If it was too difficult to survive there, they would migrate north. Just like the buffalo ones used to travel all the way from Mexico to Canada. That was our way. That was taken away. So when that human right is restored to us, and we can travel by simply showing an identification card saying we're indigenous, we will be treated as equal people. Then we can start moving up, proclaiming our civil rights too. Les estoy hablando de una marcha que yo hago aquí y que ha hecho ya desde el 1997, apoyando el derecho de migrar de la gente indígena. Y yo digo, porque todas estas leyes que han hecho, estos gobiernos están ocupando nuestras tierras, nos invadieron, empezando con España, Francia, los Estados Unidos, o que era Inglaterra y cualquier otro gobierno que se metió ahí, Irlanda, todos los que se convirtieron entre los Estados Unidos, violan el derecho de emigrar a la gente indígena de este continente. Si usted tiene sangre indígena, debe tener el derecho de emigrar del sur hasta el norte. Y igualmente de los que están al norte para el sur. Porque antes lo hacíamos, ¿no? Antes lo hacíamos y sí, ahora nos lo están violando. Y les digo, el UNO tiene una declaración en los derechos de las gentes indígenas que los Estados Unidos no ha aceptado. Los Estados Unidos es uno de los gobiernos, pocos, nomás quedan como 8 o 9 que no han aceptado. Los demás sí. En los demás sí, la gente indígena de esas tierras tienen los derechos de emigrar. Y yo digo, por eso muere mucha gente, así de como me veo yo, que vienen de los países para el sur de Centroamérica. Porque vienen cruzando ríos, vienen cruzando desiertos, vienen cruzando en trocas sin aire, violando leyes, ¿no?, de estos gobiernos ocupadores que ocupan nuestra tierra, que nos deportaron
cientos de años para atrás como gente indígena. Es lo que les digo. Yo organizo esta marcha. Esta marcha va a ser el 8 de octubre. Salgan a apoyarla porque lo que queremos nosotros es que estos gobiernos, empezando con este gobierno local, el gobierno estatal, nacional, adopte y acepte la Declaración de los Derechos de Gentes Indígenas que el UNO ha propuesto al nivel mundial. Yo por eso sigo diciendo esto y sigo con estas marchas, porque estas cosas tienen que cambiar. La gente indígena debe de tener los derechos humanos de migrar del sur al norte o del norte al sur. Ahí viene la marcha, el 8 de octubre. Por favor, participe. So I'm asking everyone to join us on October 8th as we again organize the march for Indigenous Dignity Human Rights March. Because what we do is try to get these governments to recognize our human right of migration that almost the whole world already recognizes. The United States is one government that doesn't. One occupier government that does not. One colonizing government that does not. And it's about time for it to move to the present 21st century and do so. But it won't do so unless we continue to raise our voices and say it's about time for a change. It's about time that we become human beings on our own land that we were stripped of by the Spaniards, we were stripped of by the English, by the French, by all that came over here. So once the Declaration of the Rights of Indigenous People are respected by the United States, we should be able to have an identification card and just cross without having to die to do it, without violating laws of all these nations that occupy our land. We can do it. Join us October the 8th here in San Antonio if you want to promote the rights of indigenous peoples as human beings. We live in perilous times, always, back then and today. Tlazocamati, Tosticate. ¿Qué onda, carnal? Dice mi gente, la raza está abajo y tú estás indiferente. Prefieres cerrar los ojos, no vi nada. Estabas ocupado por andar en la tomada. Te gusta tirar el cruising todo el día, buscando a las mujeres como si el mundo acabaría. Pero no sabías que tú podías continuar tu educación para superarte en la vida. Hermano joven, levanta tu frente y siente el orgullo de ser un descendiente de los aztecas, los incas y los mayas. Ayúdame a